Now, before I hand over the mic to the Deputy President, this is a message for all of us here in Kenya. I know a lot of people are expecting that the ODM will fight, that the ODM will have different facets. I want to assure Kenyans that as long as God gives us time on this earth, we will follow Baba's footsteps. Baba said, we stay together, and that is the last message that he left for us. And I do hope that we can all come together to be able to ensure that we'll fulfill the dreams and aspirations of our hero. Baba, I will miss you. The Maasai nation will miss you. You stood firm with us when we are fighting for our land rights. We will never forget that. When you go and you meet Olenti Mama, please say hello to him. When you meet all those Maasai leaders, Ole Sankale, Ole Tip, including even Saitoti, please say hello to them and tell them that the current generation will keep the fire that you left burning, continuing burning. Thank you very much, and God bless you all. Tunyatike Wotorumo and Mageta Island here in Siaya. To the over 7 million members of the ODM party, and some of whom are not here, but are mourning across the country, we say pole. But we say we remain focused and Baba's spirit lives on. The over 1.3 million ODM party officials, from polling stations to branches to counties, najua mko hapa, nataka kuwaona kwa mkono, our grassroots officials of the ODM party, mahali popote ambayo mko. Nikisema ODM mnipe tuko tayari. ODM! ODM! Our message is simple, because Baba was our true north. And today, we may not find him to consult him, but we must ask ourselves, in any situation, what would Baba do? Faced with the decision of unity of the country or division, what would Baba do? Faced with a decision of hate or love, what would Baba do? Faced with a decision of exclusion or inclusion, what would Baba do? Faced with a decision of hope or despair, what would Baba do? Faced with a decision of whether tukue watu wa Man U ama Arsenal, Baba atachagua gani? Lazima tujiulize, what would Baba do? Your Excellency, our President, Dr. William Samoei Ruto, allow me to thank you on behalf of the party for the honor and dignity that you have granted to our father, our patriot, as he lies here as an elaborate state burial, which you have overseen personally. We thank you, and we do not take it for granted any bit. You designated our Deputy President, Kithure Kindiki, to lead it. Thank you, Professor. Our brother, Dr. Ray, thank you for all the running around that you have done during this process. Your Excellency, we only ask you for one more honor. Ile stadium yetu ambayo inakuja kubwa sana, 60,000 capacity, tunaitwa kwa kizungu magnificent. Tunaomba kama chama, hiyo ikuwe na jina Raila Odinga Talanta Stadium, Nairobi. Alafu, since wewe pia ni mtu ya Arsenal, next year, ukiimaliza, Baba alikuwa Arsenali, wewe pia ni Arsenali. Ulete Arsenal hapo, wacheze na Harambee Stars, the Raila Odinga Memorial Cup next year. Na watu wa Man U wajipange siku hiyo, watafute shughuli nyingine. Your Excellency, finally, we said always that this our father, when he says left, we go left. When he says right, we go right.
When he says fire, we fire. The last instruction he left us with, and with a very clear mind. And I remember him speaking at the burial of the late Dr. Phoebe Asio, and he said he made a clear decision to work with you for the stability and unity of the nation inside the broad-based government. That is the last standing instruction that Baba gave us. And as a people and as a party, that is where we will stand. Jothurwa, Jothurwa, Baba no wen wawach ka, no wen wawach, ni wane isirikal mar broadbased ni. Moka oya wuotwa, tindo rito pesa, tindo rito mach, tindo rito bunde. Kanye ma baba no wewa, kanye ma gwambo no wewa, Jothurwa. Kanye mwabete koso wakelo machanganyiko. Kanye mwabete koso wakelo machanganyiko. Kanye mwabete koso wakelo machanganyiko. I think I am done with the National Assembly and Your Excellency the day. Oh, Honorable Boko Milema, you are hidden there. That's why I can't see you. Thank you. And Deputy President, I just want to say that I talked to Baba on Monday evening when he was with Adhiambo, and I want to confirm that what he said the same thing to me, that we need to be united as a party. And he told me in Kijaluo, Achia. And then Baba also told me, jokingly, because when I asked him, Baba, how are you? He told me, I am fine. In fact, in the morning, I walked all around. I am even surprised there are people who have killed me in Kenya and have already buried me. I want to tell you, as Jokanyanam, that for those who killed Baba and buried Baba before his time, because we are Christians, we forgive you. But we will never forget. But we also want to tell you, that for those who stood with Baba, we shall never forget. And I want to tell you, and I want to thank you, Your Excellency, President William Samoei Ruto, that you do not understand. I know some of us look strong. I was in State House the morning you broke the news, and amongst the Luo, in the political class that day, I was the only ODM person. Wacho ni pinyo chama. I didn't understand what pinyo chama meant until the president broke the news as we sat. Said, I have bad news. I think it was 7 in the morning. And he said, even before he said I knew, I don't know how I knew. And Mr. President, Your Excellency, the longest journey I have walked, if you don't know, was from your office to where I left my car. I almost collapsed twice. I am strong, but the death of Baba is the hardest thing. Those who believe in his ways have had to deal with. And when you sent us, you removed the women, and I thank you for your sensitivity. And you told us to go and stand with Mama Ida. I thank you for that sensitivity. We shall never forget. Thank you, thank you, thank you, thank you, and God bless you. Are aware of the fact
that His Excellency the President Ruto was a founder member of ODM. Allow me to remind all of us who are here today that in 2005, when there was a movement to bring the new constitution to this nation, that movement was headed by Baba, and in that movement, the current President of the Republic of Kenya, President Ruto, was in that movement. The former President of the Republic of Kenya, Uhuru Kenyatta, was in that movement. Professor Nyong'o was in that movement. Na hata mimi Ochilo Ayako, I was in that movement. I am saying so in remembrance of Baba, because Baba knew how to put teams together. Baba brought everybody as a team and ensured that he was focused that Kenyans were to have a new constitution. And mimi nikiwa mtu wake wa mkono wakati huo, I was a minister and a young one, a one that was very fearful. So I went to Baba and asked him, you are a minister in this new administration. I am the youngest minister in this new administration, and you have said we should take a stand for the people of Kenya. I am saying so to confirm that Baba never betrayed the people of Kenya when the interest of the people of Kenya was ahead of everybody. Baba sacrificed everything he wanted. So I want to say, tukumbuke Baba, tumkumbuke kwa ile msimamo alichukua, na sisi zote tuendelee hivyo. Asanteni sana na Mungu atubariki. Waiko wuoda malicha yenya okonyal bedo joma mor. ODM! 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 Atimo mos ni piny mangima. Kwa biro kaka wuono niwago oriti jatendwa mageno mosegero piny Kenya ga Afrika mangima. Kawanka in front of our father Dr. Basanjo from Nigeria. Mwasetiyogo kinde mang'eny e ODM. Raila and myself, we have visited him at his farm, and he gave us strong support in the struggle for the second liberation. Secondly, I want to say today, I have known Baba for a long time. He is my Rika. When there was in 2005, a very important decision to be made in this nation of ODM. Kwanza mnikubalie mimi kama Simba Arati, gavana wa Kisii, nilete rambirambi zangu na familia yangu na watu wangu wote wa jamii ya Omogusi. Pili, nataka nirudie mimi leo hii kuwa gavana. Baba Raila aliniteua kuwa kansela kule Nairobi kwa miaka 5. Baadaye nikiwa nanyang'anywa tiketi yangu ya ubunge, Baba akaamua anipe tiketi ile. Nikakuwa mbunge wa 2 kule Nairobi kwa tiketi ya chama. Na hata wakati nilikwenda Kisii kusimama kama gavana, hawakuamini kwamba ningechukua. Baba akanipa tiketi ile. Nimesoma katika darasa la Baba. Amenipa mtihani. Nimepita mtihani. Baba ananipigia simu akiwa hapa. Mara ya kwanza mwezi uliopita akaniambia nikatoka Nairobi kuja kumuona. Tukaongea. Akaniambia nirudi Nairobi niende kukutana na Rais Ruto. Tuongee mambo ya chama na viongozi wa Kisii kukutana na yeye. Baadaye wiki moja kabla hajaenda kule India, mzee amenitafuta kwa simu. Akaniambia nataka simu ya bibi yangu.
alikuwa anataka amuongeleshe. Nikampea, wakaongea, wakakubaliana kwamba wiki hiyo angesafiri kule Uchina kwenda kutibiwa. Lakini baadaye nikaondoka Kisii mara moja kuelekea Nairobi kumuona. Nikaenda nyumbani, nikakutana na mama Aida, nikampata. Mzee alikuwa Serena, akaniambia, Simba, usije Serena, uje nyumbani. Tukakutana. Mzee akaniambia, Simba, nataka niende Malindi kwa siku 2. Nitarudi nione kama nakwenda India ama naenda Uchina. Tukakubaliana na baba, akaenda Malindi, akarudi. Tukakutana na Mheshimiwa William Ruto, rais wetu. Rais akaniambia, we cannot gamble with the life of our brother Raila Amollo Odinga. I'm giving a plane tomorrow to take mzee to India. And Mheshimiwa Rais, nashukuru, asante sana. Nataka niseme, najua kwamba baba amelala, yuko pale. Baba amelala, baba aenda salama. Lakini jua kwamba papa wameamka sasa. Wamesema kwamba kulala kwako chama cha ODM kitalala. Nataka nihakikishie umati huu, chama cha ODM sasa ndio tumeanza mapambano. Mapambano ndio tumeanza. Baba, utafurahia mahali utakuwa, safari ambayo tuko nayo. Nataka niwahakikishie wanachama wa chama. Wanga, nipe dakika moja, mimi nalia. Dakika moja. Nataka niwahakikishie wanachama, wale ambao hapa, wale walikuwa napinga baba, wale walio dhurumu baba, wengine wako hapa ndani. Lakini nasema kwa sababu baba umelala, wasamehewe. Lakini hatuwezi sahau. Nataka niwahakikishie, mimi kama deputy party leader, siku ya kesho, Mheshimiwa Rais, tafadhali tunaomba kwamba shujaa ambaye tunasherehekea kesho ni baba Raila Amollo Odinga. Mwisho mnikubalie tuimbe wimbo peke yake, bado mapambano. Vijana msilale, vijana msilale, bado. First, to maintain Your Excellency Aida Odinga, to Rosemary Jr. and Winnie, to Dr. Oburu Oginga, and Your Excellency the President of the Republic of Kenya, President Uhuru, President Obasanjo, and all mourners who have joined us on this great day. President Ruto, let me put it on record. Let me put it on record that many years ago in Bondo, in Nyamira, when we had requested the government of the day to give Jaramogi Oginga Odinga a state funeral, the government of the day refused to give Jaramogi a state funeral. All they did was to offer us one helicopter. And we all said, if that is all you are going to give Jaramogi Oginga Odinga,
we say no, and we'll take Jaramogi to his final resting place in Bondo. So I do not want to take it for granted that you've given Right Honorable Raila Amollo Odinga a state funeral. I do not want to take that for granted. Indeed, this is the first proper state funeral with military colors, with the participation of the military in the whole of Nyanza region. We have lost so many sons in Nyanza. We lost Mboya, we lost Agwingi, we lost Ouko, but this is the first time we have seen a state funeral, and I want to thank you for this and go on record as thanking you. Now, I want to say something about Raila. Because without saying the qualities of Raila, who really what Raila was, then it will be impossible to keep his legacy. What did Raila really stand for? Why did many politicians come over these years and fall on the wayside? And Raila was always there fighting for us. Raila was a fighter for justice and democracy all his life. And sometimes I'm taken aback by some people who enjoy the rights Raila has fought for, including political parties. There are those who now lead political parties and abuse Raila Amollo Odinga without knowing that without Raila Amollo Odinga, you would not be leading those parties that you're leading today. They don't know. And I say, woe unto you. I say, woe unto you. There are those who forget the legacy of Raila Amollo Odinga. We have the Constitution of Kenya 2010. And people are here, and I like what Simbarati was trying to say, that there are people here today, when Raila was fighting for this constitution, they said no to that constitution. I want to remind you that without Raila Amollo Odinga, we will not be having this constitution. So Raila was courageous. He was a brave man. I remember after the elections in 2017, when his votes were stolen, and we must continue to say that, when his votes were stolen, Raila decided with a few of us that he was going to be sworn as a people's president at Uhuru Park. You know, that day is when I knew there are many people who wear trousers, but they should not be wearing those trousers. But Raila said, we are going to Uhuru Park and I'll be sworn as the people's president. Did Raila go or he did not go? Did Raila go to Uhuru Park or he did not go? I remember many times when Raila has been tear gassed and was nearly killed.
Therefore, before you open your mouth to talk against Raila, remember what he has fought for and what he has stood for. And today, I want to remind all Kenyans, that the legacy of Raila Amollo Odinga will not be kept by mere speech. Speechifying would not be enough. It is to make sure that the gains we have made will never be lost. You should never give any space for gains that Kenya has gained to be lost. That is the only way of keeping the true legacy of Raila Amollo Odinga. President Ruto, I am confident that when you consider the agreement that you have between the party ODM and UDA, that both of you witnessed, that this will be fulfilled, because that will keep the legacy and spirit of Raila burning and burning and burning and burning. The other character of Raila Amollo Odinga, other than being brave and courageous, was that he was a peacemaker. Raila was a peacemaker. And even today, we can see that Raila can bring Uhuru together, and Ruto is here as president. That was the true spirit of Raila Amollo Odinga, that the nation should keep talking together in unity and as brothers. Finally, I'm one of the people who believe that we must keep the party ODM. You must keep the party ODM. Remember the ideology of the party ODM. There's a huge delegation here, including the governor from Tororo, people from Gulu. My friend Olara Otunu, I think, is also in the house. We welcome you. But Olara Otunu, during Pinluo, when His Excellency the President and President Museveni was here, he spoke in Luo. And I want, if you have anybody near you, to translate what I'm saying. Nijo Luo wangi kitwa. 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 In that spirit of the Luo nation, that spirit of Luo nation is like we like speaking the truth. We like speaking the truth. We like living in peace with our brothers. We like inclusivity. We are against those who are trying to tear Kenya apart and speak the language of division and tribalism and ethnicity. Woe unto you! Basi, kwa sababu ya muda, all protocol observed, mimi vile mnajua, kwa wale wote ongea hapa, mimi kwa miaka 3 iliyopita, mimi ndio nimekuwa karibu na baba kabisa. Aswa wakati alikuwa amepoteza kura, tulikuwa na yeye na tukaongea mambo mengi wakati tulikuwa na yeye, na kila saa tulikuwa na yeye na ule Kamau wa Raila, tukiona mpira, tukiongea mambo yetu binafsi na mambo ya siasa. Lakini wacha niseme hapa,
bila aibu yoyote. Huyu baba, hiyo vyote mimi nimepata, yeye ndiye amenipa. Nilipoingia bunge miaka karibu 5 iliyopita, nilipelekwa kwa bunge kupitia kwa Wamali wa kijana. Yeye ndiye alinipeleka kwa siasa. Bahati mbaya akafariki baada ya miezi 6. Miezi 6 hizo nilikuwa rafiki wa Dr. Oburu. Dr. Oburu wakati huo ndiye alinipeleka kwa Raila Amollo Odinga. Ni kuanzia wakati huo kufika saa hii tumekuwa na Raila Amollo Odinga. Na Raila amenifunza mambo matatu. Ya kwanza amesema, wewe ukitaka ufanye siasa nchi hii mpaka uwe na wananchi. Listen to what the people are saying. Ya pili, walikuwa wanafikiria Raila alikuwa a violent person. Raila was a very peaceful person. Alikuwa ananiambia, Oparanya, peace is very important to the country for the development of the country. Ya mwisho aliniambia, Bwana Oparanya, don't burn bridges. There are no permanent friends in politics. There are no permanent enemies in politics. And that's why I have decided to take you to the government under Mheshimiwa William Ruto. Na yeye amesema, wakati nilikutana na yeye mwisho, alisema nilikuwa na senator wa Migori, na alisema sisi tutakaa kwa broad-based government na tuunge mkono Mheshimiwa William Ruto, na hapa ndio tutakuwa na tutaendelea kuwa hapo. Na wale ambao wamepewa nafasi ya kulinda chama, mlinde chama, mtengeneze chama kiwe na nguvu. Thank you Waziri. Chama iko na nguvu, tuendelee mbele. God bless you, Waziri. Thank you very much, Your Excellency the President, Mama Aida Odinga, Menping, the lady whom I think the entire community should be very proud of, together with the entire Raila Odinga family. Leaders who have come here, I have a few remarks to make, because this is the most difficult day of my political career ever since I joined politics. I know the reason why I have decided to be strong is that I'm aware that if I went ahead of Raila, he would be strong for me. And therefore I've decided to be strong for Raila Amollo Odinga today. But it was not an easy day. Let me say the following. Many of us here know Raila as Baba. Many know him as Jacom. Many know him as Agwambu. We know him as Tinga. We remember him as Nyundo. He is Okegonea. He can be everything. He sounds very big. But we must remember, for some of us, that Raila started small. Raila worked hard. Raila remained resilient. Raila remained patient to reach where he is. I remember in 1992, 33 years ago, when I was a student at the University of Nairobi, Raila was running for Langata parliamentary seat. He could come to my room, Block J, room 19. Later, Block B, in Malindi, Block B, room number 2. Planning on how to win Langata. That time, the politics of Nairobi was volatile and violent. There was Jeshi la Mzee, led by Fredo Mulogumo. There was in Embakasi, David Mwenje. In Kibra, in Langata, we had Kimani Rugendo over Fodasili. Very violent campaigns. All the university students from main campus, Parkland and Chiromo
were in the payroll of Mulogumo. He had to come to Lower Kabete, where I was leading the student leadership, to get support to win his seat in Langata parliamentary seat. That is how Raila started. Raila is a patient man. That is why he has reached where he has reached. But let me say the second. Raila was a forgiving man. Many people here betrayed Raila in one way or the other. Betrayed Raila in one way or the other. I remember in 1996, when Raila took on Wamalwa Kijana for Ford Kenya chairmanship, all the leaders of the Luo community, members of parliament, Raila only remained with Dr. Buru Odinga, his brother. He remained with Jobomino from Kisumu. He remained with Fibasio from Homa Bay. He remained with Rojode. He remained with Tom of Nyatike. And he remained with Owina Chola. And remained also with Ochiengbeo from Madari. All those people, apart from Omino and Fibasio, all those won their seats in by-elections. Raila soldiered on, despite the fact that the Luo leadership had deserted him. But now, he has died when all the Luo leaders are behind Raila Amollo Odinga, Agwambo Tinga. I am happy that, Baba, you are going ahead of us without me betraying you. I was behind you. You are with me. You gave me positions of leadership when nobody imagined that I could lead. You made me the assistant minister in the office. You made me the longest serving chairman of your party when you were alive. You made me minority leader. You made me Minister of Finance, the first Luo to be a Minister for Finance in the Republic of Kenya. Baba, thank God that I never betrayed you. Even when you gave me the sad news that I was not going to be the governor for Homa Bay County, I still stood behind you because I know why you made that decision. Baba, will not disappoint you. I will not betray you. The only place where we disagreed and you allowed it is that you are supporting Arsenal and I'm supporting Manchester United. Allow me to say the last word, my brother in Kijaluo. Joturwa, 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 Musa wakaiwa. Kane Nyasaye neno ka jo Israel osetagore igni nomiyo gi Musa. Musa nowuotho e bungu. Ji nondhogo Musa. Jo Israel nomondhoge. Bad notero jo Israel mogik e dho river Jordan. Kane oneno kana loka cha. To kono jo Israel ni kanane cho. Piny mang'ich. Piny man gi mor kich. Piny mantie chak. Bad ok nachop kodu. Abro weyo nu ji e toka ka. Joma biro tero u Kanan. Abro weyo nu Joshua. Abro weyo nu Harun. Jogi biro kawo. Biro chopo kodu Kanan. Budha ma wantiere ni. Raila osedhi. Awa Musa osedhi. Ang'eyo ni Joshua nika. Harun nika. Kisomo Deuteronomy chapter 34 verse 8. Tijaki somo Numbers chapter 20 verse 29. Jo Israel kane Musa to. Harun boto. Negi kwayo 30 days. Magi yuago go jogi. Wakwayo 30 days kako ganda. Mono wa mon Raila. Bang 30 days. Wabiro miyo direction. Kamo ganda luodhi ye. My last word. My last word. My last word. As a community, Your Excellency. And I want to tell you this. Don't be shaken. As a community, there is something we believe in. That a leader, before he dies, a leader knows his death, but he doesn't talk about his death. He will show his people, before he dies, what he wants to be done. He will show his people where to take everything that he has. Raila showed us. Raila showed us before he died
that he wanted us to be in government. As a community, as a party, we will be in broad-based government. We will support broad-based government. We will work with you. Mara yud thuolo mamoko, aywago siepna. Lakini, wawegi kanyo. I want to leave you with one verse. That is Luke chapter 9, verse 49. When Joanna came to Jesus and told Jesus that Ruth, waneno jomoko, ka riembo jochiende, to giluongo nyingi, to wakwerogi, nikech ok gin achiel kuomwa. To Yesu nokone, ni uneno, utimo marach. Ng'ata ma ok omon kodwa, en ng'atwa. Ng'ama ok mon kodwa, en ng'atwa, en ogandawa. Nyasaye matelu, osiepna nin maber, osiepna nin gi kwe. The President of the Republic of Kenya, Mamangu, Mama Aida, and the Odinga family. Your Excellency, let me confess that kwa muda mrefu, I have never been in a situation where I have struggled to think of what I'm going to say about someone. And I will not be, Your Excellency, nimeona kama kuna ka contest of some sort. Who was called last? Who spoke about what? Who was assured what? Who was informed of the unknown? But for me, Your Excellency, I want to take this opportunity. Number one, to pray for Raila Amollo Odinga. May his soul rest in eternal peace. Your Excellency, I was a very young man. From Kisauni, where nobody knew me or had an idea of who I am. When I developed the ambition of wanting to become a leader. Your Excellency, there's a guy called John Maya Ndiwo. He was living in Mombasa, nikamwendea nipeleke kwa Raila. Babangu hajakuwa kwa siasa, mamangu hajakuwa kwa siasa, shangazi yangu hajakuwa kwa siasa, Hassan Joho hajulikani na mtu yoyote. I walked to see Raila na akanibeba mkono. Nikawa mbunge, nikawa governor, na sasa mimi ni waziri. Na mimi, Your Excellency, nataka tuchukue fursa hii mimi mwenyewe kibinafsi. Nimwombee Mwenyezi Mungu Raila aende apumzike na kutana na wazee wetu mbele ya haki. Na lile la muhimu, Mbadi said here that he has never betrayed Raila. I want to tell Mbadi, you're not on your own. Mimi, I have never betrayed Raila. Akiwa hai, and I assure you, I will not betray his cause hata akienda mbele ya haki. I assure you. And some of us, mimi, siwezi kuwa mahali ambaye Raila kunipeleka. Tuelewane? Siwezi kuwa mahali ambaye Raila hakunipeleka. And I must say it today here, I was taken to government of William Ruto by Raila Amollo Odinga. And Your Excellency, that is where I belong, and that is where I shall stay. La mwisho, what you are ODM, many speakers have heard you, munasema, we want to assure you, chama haiendi mahali, chama isambaratiki, chama haiwezi vunjika. Mimi, the values of the party, the values and the principles of the party
zimewekwa katika roho yangu na baba Raila Amollo Odinga. And I want to tell you, whoever imagines that anaweza kuvunja chama cha ODM, yeye ndio tutamfukuza, my friend, na ahame, chama kitabaki. Tuelewane namna hiyo. Ukijaribu kugawanya chama, ukijaribu kuvunja chama, wewe ndio utafanya nini? Utahama. Atafanya nini? Atafanya nini? The party will be here to do what? To stay. Mwenyezi Mungu awalinde na wabariki. Asanteni sana. Mheshimiwa mama yetu ambaye ni mama Raila Odinga na familia yako, pokea pole zetu kama binafsi na familia yangu na pia kwa niaba ya Waturkana. Wewe tuko hapa It was early in my early 20s. Mama wa kwanza aliyeniintroduce kwa siasa juu aliona talenta niliyokuwa nayo ni mama Daktari Raila Odinga, akiwa patron wakati huo wa League of Women Voters. Hapo ndio aliona talenta niliyokuwa nayo. Baadaye hapo baba akanipata. Wacha nikwambie Mheshimiwa Rais, kuanzia 2002 wakati nilianza kupiga kura, sijawahi piga kura nje ya Raila Amollo Odinga. Kwa yale majukumu baba amenipa katika uongozi wa chama na hata yale mengine amenipa nje ya chama, sijawahi piga kinyume, nimedeliver sote. Wacha tu niseme kwa upana, wakati baba aliniweka kwa mambo ya BBI, nilivote yote kati ya gavana aliyokuwa wakati huo alikuwa hataki, sisi tulikuwa tunataka, na kwa sababu nilipewa hiyo majukumu nilideliver hicho kitu almost 90%. Kwa mambo ya kura nimekuanga agent wa baba, na Turkana is very clear. Tuna voting zaidi ya 70% kwa baba. Kwa yale mengine baba alinipa ni kusimamia kura ya ODM kama commissioner. Hiyo yote nilifanya wakati huo. Na ya mwisho ni wakati aliniambia nimchaguliwe running mate wake katika Azimio. Nilideliver wish ambaye ilikuwa baina ile mbili alikuwa ameniweka. Nikuwa mama wa kike peke yake katika hiyo jukumu. Na hata wakati ya mawaziri, wakati alinipigia simu akaniambia anataka wewe ujumuike na watu fulani hapa huwe mawaziri, niliamua nikasema baba upendavyo ndio nitatenda. Na hata wakati nilikuwa waziri ambaye nimeingia kwenye mamlaka ya cabinet secretary kwa mara ya kwanza, wacha niseme leo wasi baba mwenyewe amekuwa akinishauri vile nitaelekeza na nitafanya mambo ya community integration. Kwa hivyo mimi nakwambia Mheshimiwa Rais, wakati ulikuwa unafanya campaign, hata wewe mwenyewe ukija Turkana ulikuwa unaniona vizuri na msimamo, na huo msimamo wakati wa mwisho baba siku moja ndio akaenda kwenye dunia hii ya pili, aliniambia nyinyi mkae serikalini kwa sababu hapo ndio nimewaachia. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, wewe unajua tu tutawacha mambo yote, lakini yale baba alituachia hivyo hivyo. Na kwa wenye wanasema hao ni ODM tucheseni hapa Nyanza, lakini jueni ODM iko Kenya mzima. Na sisi tutafanya vile tumekuwa tukifanya. So ile ya Western na Luo mcheze tu, lakini kwetu kwingine tuko penye tumekuwa. Asante sana. Viongozi wa bunge wamekubaliana kwa sababu ya muda hawataongea. Kuna leader of majority National Assembly, kuna pia leader of majority kwa Senate, kuna leader of minority kwa Senate na National Assembly. Kwa heshima ya familia and the senior statesmen we have here in the church, wamesema kwa niaba yao Junet Mohamed aseme jambo. The family has requested we shorten the program. Makofi kwa Junet Mohamed jameni. Junet kwa niaba ya leaders. Asante sana Mheshimiwa Deputy President. Mimi nitakuwa fupi kwa maneno. Mama Raila Odinga ambaye ni mama yangu na madada zangu na mandugu, His Excellency the President. Ni mama yangu na madada zangu na mandugu, His Excellency the President. Mimi leo ni ngumu sana roho yangu kutoa rambirambi kwa baba. Mimi baba alikuwa kwa mambo mingi kwangu. Mimi nilikutana na baba nikiwa na miaka 24.
the year 2001. Miaka 23 na 4 ingine sijaona kiongozi ingine, sijaona chama ingine. Chama yangu ilikuwa baba na baba ndiye alikuwa baba yangu. Baba alinifanya meya ya Migori nikiwa na miaka 25. Aliniwekelea hapo. Akanifanya mbunge miaka mingi mpaka nikakuwa minority leader kupitia baba. Mimi nina huzuni sana kwa sababu wale wanajua vile mimi na baba tulikuwa karibu. Lakini yote tunasema tunawachia Mungu. Nimeona mitandao wanashapiga bimbo, wanasema sasa huyu ni political orphan, huyu amekwisha. Lakini nimeona hapa orphans wako wengi sana. Wale wameongea hapa yote wamelia. Sasa nitasanya hawa yote nikuwe chairman yao. Orphans ziko mingi hapa hata roho yangu ikarudi nilipoona orphans vile wamelia hapa. Mimi nilikuwa na huzuni peke yangu, nilisema nimekwisha. Kumbe tuko wengi. Tuko wengi hapa. Hiyo nimefurahi sana. Lakini mimi nataka kusema hivi, jambo la mwisho. Baba alikuwa mtu ajabu sana. And for us, he was our leader, he was our father, and he was everything to us. Baba is the only leader who knew when to fight and when to lay arms down. Baba had fire on one hand and water on the other hand. I will miss his telephone calls. Baba alikuwa engineer ya siasa na alikuwa anatunga siasa usiku, na nilikuwa napata simu yake saa 12 asubuhi. Nikiona simu yangu imelia saa 12, na sasa mimi kama fundi navaa abro niko kasi. Lakini saa 4 saa 3 hiyo ni salamu tu. Baba alikuwa mtu ajabu ambaye wa Kenya wamepoteza mtu ambaye hawatapata kama yeye. Sherehe ya mwisho tulikuwa naye na baba, tulikuwa na parliamentary group hapo Mombasa Road. Mimi niliwasanya wabunge wote kama kiongozi yao. Baba alituongelesha pale kwa dhati, and he was very clear that day. It's one of the strongest speech he has made for the time I've known him. Ameongea, amesema tutunze chama chetu cha ODM na tukae imara na tukae united. On the other hand, because we were supposed to do a resolution baada ya hiyo mkutano ya PG, wale wameona TV siku hiyo, mimi nimesema resolution ya hii mkutano refer to Baba's speech. Kama if you are in doubt of anything, refer to Baba's speech. Another thing he told us, lazima tukae katika serikali ya broad based. It's on record. Wale wanasikia wasikie, wale wako na macho waone. Ya mwisho, Baba loved peace. Unajua mara mingi Baba makes very serious, important, fundamental, monumental decisions for the country. Lakini saa nyingine is not popular. Sasa zingine watu wanalaumu wengine, unaona hii maneno Baba amefanya, yule Msomali kutoka Migori ndio anahusika naye. Na mimi hata sina habari, I'm just loyal implementing what Baba has said kama fundi. Thank you. Lakini ikifika jioni Baba ananipigia simu anasema, kijana yangu usiwe na wasiwasi, in every flock there must be a black sheep. Sasa wewe ndio black sheep ya ODM. Wewe beba tu mzigo, tutasonga mbele pamoja. Thank you. So kwa hayo machache, nataka kumalizia kwa kusema ya kwamba ODM party, we will hold it high, we will keep it strong. ODM in 2027, it will either form the government or it will be in a coalition that forms government. But it will not be in a coalition that has been abusing Baba when he was alive. Haitakuwa hapo. Unajua, saa hii wanasema sisi ni political orphans ya Baba. Wale pia walikuwa wanatumia siasa yao ya kujijenga kwa kutusi Baba na kufanya Baba kama bogeyman. Hawa pia wamekwisha sasa. Sijui watatusi nani. Asanteni sana, Mungu awabariki. Kuna wenzangu hapa, Kimani Ichung'wah na Aaron Cheriot, Your Excellency. Hawa ndio wale wametengeneza ile report inaitwa NADCO. Kabisa. Wakati Baba alikuwa, hawa walikuwa kwa komiti ya NADCO. Tumekubaliana kama viongozi wa bunge ya kwamba for the legacy of Baba, when we go back to parliament in a week's time, we will implement the NADCO report fully. Tumekubaliana hapa. Asanteni sana, Mungu awabariki. Na Rais, asante sana kwa kuzika baba yangu kama president.
Kama president. Yes. Hiyo tutadiscuss kwa Central Committee ya ODM, tutaleta report. Thank you very much, Mheshimiwa Junet. Speaker of the Senate, please come and condole. 2 minutes, Mr. Speaker, sir. We have run out of time. The family requests we finish this meeting in the next few minutes. Rais wa Jamhuri ya Kenya aliyepia amri jeshi mkuu wa jeshi la Kenya, Mama Raila Odinga na familia yako, kwa niaba ya bunge la Senate, kwa niaba ya familia yangu na kwa niaba yangu binafsi, niko hapa kupeana rambirambi zetu za dhati kwa uchungu